According to Giger and Marsden alpha scattering experiment, Rutherford concluded that every atom consists of a positively central core. At the center of the atom is known as a nucleus. So this nucleus consists of positively charged protons and electrically neutral neutrons. So total mass and the total positive charge is concentrated in the nucleus only. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ collectively they are called as nucleons. So we can't imagine the size of the nucleus because the size of nucleus is very small. Atom is about 10,000 to 1 lakh times the bigger than the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ ಸೈಜು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಿಂತ 10,000ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. Therefore nucleus is a very small central portion. Even though Rutherford measured the size of the nucleus is in the order of Fermi, means 10 power of minus 15 meter, and we know that the atomic size is about 10 power of minus 10 meter in the order of an angstrom. The very interesting fact is inside the nucleus there is a positively charged protons are exist and electrically neutral neutrons are exist, and these protons are positively charged. How they are exist inside the nucleus, that question arises. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 15 ಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ from 1930 to 1950, so it is concluded that inside the nucleus there is a very strong force is exist. That force binds the nucleons and that force is called as a nuclear force. Now let us see, so what are the important the basic properties of the nuclear force one by one. So first one is the nuclear force is a very strongest force in the nature, means you can't imagine that. How much means it is about 10 power of 38 times than the gravitational ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 38 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. And the second one is the nuclear force is the short range force. Short range force means this force operates between 2 to 3 Fermi distance only, means within the nucleus this force is exist, that we call it a short range force. And the third one is the nuclear force is charge independent. This means the force is same for proton and proton, even that it is same for neutron and neutron, and it is same for the proton and neutron also. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why it is called as a charge independent force. And the fourth property is nuclear forces are saturated forces. That means the nucleons interact with only the neighbor nucleus only. So this explains the saturation property of the nucleons. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅದು ನೇಬರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. So then the fifth property is nuclear forces are spin dependent. So it is concluded that nucleons also spins about their axis. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ that nuclear force is stronger than the anti parallel. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆದಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆದಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಗಳ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. That's why we can call that so nuclear force is as a spin dependent force. So in 1935 the next property, say seventh property of the nuclear force was suggested by a Japanese physicist known as Yukawa. So he suggested that the nuclear forces are arises due to the exchange of the mesons, and
there are three kinds of the mesons are exist. One is in pi positive, pi negative, and the pi neutral mesons. So these mesons exchanges, due to this exchange of the mesons, the nuclear forces are arises. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಕಾವಾ ಅನ್ನುವ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಜಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಜಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೈ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ಮಿಜಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಜಾನ್ಸ್. And the next property is the nuclear forces or non-central forces. So we know that the gravitational force and the Coulomb force between the two charged particle is the central force, means the force act along the line joining between the charges or masses. So but this is nuclear force is non-central force. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಗಳ ಸೊ ಕೇಂದ್ರದೆಡೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So that's why they are called as non-central forces. Okay, now finally for the exam point of view we summarize all the properties of nuclear forces. ಅಂದ್ರೆ exam ಗೆ ನಮಗೆ ಈ nuclear force properties ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ let us read the first properties. The nuclear force is the strongest force in the nature. And the second one is the nuclear force is a spin dependent force. And the third one is the nuclear force is charge independent. And the fourth one is the nuclear force is saturated force. And the fifth one is the nuclear force arises due to the exchange of the mesons. And the last property is the nuclear force is non-central force. So we summarize this all 7. ನಮಗೆ ಈ 7 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ 2 ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಬರಿಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.